The HIV epidemic in Kenya began gaining attention in the early 1980s. By the 1990s, the virus had spread rapidly, leading to a national health crisis. At its peak, the adult prevalence rate was among the highest in the world. Today, Kenya has made remarkable progress. The adult prevalence rate has decreased significantly, but the virus still affects millions. Approximately 1.6 million people live with HIV, and the challenge remains to ensure access to treatment and prevention for all. In rural regions, accessing care can be difficult. Innovative approaches like mobile clinics and community health workers are bridging gaps in service delivery. Shining Hope for Communities SHOFCO, a grassroots movement based in Nairobi, Kenya, in urban slums, is providing services, community advocacy platforms, education, and leadership development for women and girls. Despite this, SHOFCO is also aimed at providing quality primary healthcare and healthcare education in slums communities where the prevalence of waterborne diseases, malaria and HIV, which is on the rise. In general, our approach in terms of health service provision is that we are working on two aspects. The first aspect is the community health strategy, and then now the secondary part of it, which is now services at facility level. In Kibra, the prevalence of HIV is significantly higher than the national average. Limited access to healthcare, coupled with high levels of stigma and misinformation, exasperates the crisis, but SHOFCO has come to bridge this by providing medical care. My name is Efi Onditi. I'm a clinical officer and a clinic coordinator in SHOFCO Chandaria Clinic. It's one of the SHOFCO clinics. We have two currently. We have the services that we provide in the clinic include family planning, we have primary health care, we have laboratory pharmacy services. Also we have a CCC which deals with HIV patients and TB patients. Counseling and support groups play a critical role in helping individuals affected by HIV. In Kibra, community health workers are on the front lines offering not just medical care, but emotional support and education. We usually give these clients TCAs monthly, or when a client is diagnosed, we will initiate them on drugs depending on whether the client is ready. If they are not ready, we cancel the clients first until when they are ready. So we do baseline investigations, then we start monitoring them on a 2-weekly basis. Then depending on how the client is faring on, we progress them to a month, then after every 3 months. Others will even give them TCAs of up to 6 months. Two residents from Kibra, Susan Ligare and Bernard Owino, have come out proudly to speak about their HIV status and how they are mobilizing the community to get tested and know their status. Niligundua tarehe 12 mwezi wa 4 2017, na vile niligundua si mara ya kwanza, nilienda hospitali tu kale ka chemist, nikaenda kupimwa. Sasa ile hali ilifanya nikaenda kupimwa ni ile herpes. Nilikuwa na herpes kwa mwili. Sasa ndio hiyo daktari akanituma kwa SHOFCO nienda nitipiwe huko. Kufika kule nikapata niko na virusi. Si kufa moyo. Nikaingia nikapimwa, tukatatanisha na huyo daktari, lakini nikamwambia lazima utanipima na utalipa result zangu. Nikapimwa. Ijapo kwa haikuwa rahisi, lakini nilikubali yote sababu ilikuwa imeshanipata. Nikatipiwa na nikapimwa, nikapata HIV positive, nikachukupali. Hiyo siku ndio nilianza kutumia dawa yangu hiyo tarehe 12 mwezi wa 4 2017. Mpaka leo ningali natumia dawa zangu. Nilijua kwa kupimwa, hali ya HIV, nikapimwa, nikapatikana niko na virusi. Nilipimwa 2016 mwezi wa 10. Nikapatikana niko na virusi. Immediately nikaenroll kwa dawa. Nikaanza kumeza dawa, nikaanza mpaka sasa hivi naendelea kumeza dawa. Na wakati ya kwanza dawa kwa mara kwanza kulikuwa na changamoto za kawaida za dawa zilikuwa nazo. Kuna effects kidogo ambayo ilikuwa inacha mwili kwa sababu haziko zimezoea mwili.
Sasa kuna wakati ilikuwa inaleta shida kidogo, lakini nirudi nikazoea, nikaenda dawa mpaka sasa naendelea kwa dawa. Despite advancements, stigma and discrimination remain significant barriers. Many people living with HIV face a lot of fear to know about their status, which can deter them from seeking testing and treatment. Susan and Bernard help in sensitizing the community on the importance of testing. Wana Kipira kama hapa Kipira, kila mara huwa nawaelezea, ukiwa mgonjwa si usikue mwaraka wa kwenda hospitali, unameza madawa. Enda pima hali yako, ujue vile uko. Kama uko HIV positive, ndio uanze dawa, lakini usikue una mwaraka wa kwenda kwa chemist ukinunua dawa, na nawaambia waendelee kupimwa. Kwa shauri yangu nimeona hakuna haja mtu waogope. Ni heri ujijue mapema kuliko ugunduliwe kama pengine umelala chini. Watu wengi watajua sana. Unajua ukienda peke yako ujigundue, utajua mapema. Ukienda kama uko mzima, uko na afya yako ya kawaida, unaenda kama unatembea peke yako, unaweza jieleza peke yako, unapimwa, unarudi nyumbani uko ukijua niko na virusi ama mimi sina. Na wakati utaenda na mtu, unajua watu wengi ambao wanaweka siri. Yeye pengine atatoka siri yako, pengine atambii mtu mwingine akifikiria na mweleze, kumbe hapana, yeye mwenyewe hali yako alafu aanze dawa. Women living with HIV are more likely to access HIV testing and antiretroviral therapy than men. This is due to better health-seeking behavior among women and the existence of HIV-related services designed specifically to reach women, such as services to prevent mother-to-child HIV transmission that are provided during antenatal care. One of the areas that is a challenge, that has a challenge, is on ANC, because when we are testing our pregnant mothers, it is always advisable that they come with their partners. So in most cases, you find that it is the female clients that comes, but their partners are never anywhere. Even in testing in general, it's always the female who are tested more than their male counterparts. Yeah, and then testing in youths is also on the low. Yeah, they're not turning up in numbers as expected. And one of the things that you're noting is that HIV infection currently is becoming common in the youth. Yes, but in terms of testing, I think the uptake is not so good. I think it's because of maybe some of them are afraid, they don't want to be judged, and you know, the fear of coming to a health facility and being seen by someone that so-and-so went here. So I think that is one of the areas that scares them. So we've tried as a facility to put the HIV testing room aside, somewhere that is a bit private, so anyone can walk in there anytime and they get tested. Yes. And then we're also doing a lot of advocacy through our community health promoters and also the support groups that we are conducting. It's positive, mostly on the factor of females. On the male, we are still struggling because we'll find when you diagnose a female client, you encourage them to bring their spouses. The turnout on the male counterpart hasn't been quite so good, but we keep on trying. In the fight against HIV, knowledge is power. Every individual has a critical role in ensuring their health and contributing to the broader public health efforts. It's a key step in managing personal health, preventing transmission and ending stigma. Kwa jumla kwa Kenya sasa hivi ni mtu akitaka afe na HIV akiona stigma kwenda kupimwa mwenyewe agopa, lakini sasa hii kitu ni kama kitu kawaida. Ni kama hizi vitu vingine tu unatibia kama hizi za kawaida. Sasa hiki ambacho ni tisha pa Kenya nikaanza peke yake ni tisha. Lakini sisi kwa wengine kama tuko na hii, watu kama tisha kwetu. Tunaona maisha kawaida, maisha kama watu wengine, kwa sababu mtu tukutana pale nje. Tuko sawa na watu wengine hao. Yeah. Hakuna siku unasikia mtu ya HIV ameenda malazi chini au kwa wodi tamalala, hapana. Yako sawa kawaida kwa sababu anatembea dawa kwa njia vizuri. Anajua hali yake. Unakula. Unajua kuna watu wanasema kukula vizuri. Sasa lazima uko na pesa mingi ukule mzuri. Balance diet, chakula hata kuna shilingi 50, una balance diet yako, una balance na Indiana.